ng'akyali ku ttaka ly'Abakyerupe oba ng'akyali mu United States of America abangi gye twakazaako erya America. Mukyala wa Bobi Wine amanyiddwa nga Barbie Kyagulanyi Itungo olunaku olwaleero oba obudde obutukeesezza okututuusa olunaku olwaleero avuddeyo n'abaako ebintu by'awandiika n'okwogerako wabula nga byonna bibadde bimuzaayo ku lunaku luno lw'olaba mu kifaananyi. Olunaku Muhoozi lwe yaggyayo positi eno n'agiwandiika ku mukutu omugattabantu oba bwe yawandiika obubaka buno ku mukutu omugattabantu obwali bugamba nti this is when our soldiers captured and then released Kabobi's wife Barbie. She was very helpful in helping us find her husband. Muhoozi Kainerugaba bwe yawandiika positi eyo yali ategeeza nti olwo lwe lwali olunaku lwe baakwata mukyala wa Kabobi ne bamusalako era nga nti yali abayambye mu kubeera nga banoonya baawe. Kati nno Barbie olunaku olwaleero awandiise omuko gw'ebbankaluwa wabula nga bino byonna byawandiise byekuusiza ku lunaku olwo. Awandiise bw'ati agambye nti by the way ne Muhoozi ayanukudde ebbankaluwa eno yennyini ekitegeeza nti ku vidiyo eno sigalako tube nga information yonna tugitwala bulambalamba nga bw'esobodde okuba nga evaayo. Awandiise n'agamba nti I still vividly remember the moment everything I had built over the years collapsed. The day every part of my life fell apart simultaneously. My life got formatted and everything that I had carefully crafted just crumbled before my own eyes. A fundamental reconstruction, a total overhaul of everything I knew happened in the blink of an eye. In that moment, everything I had built my identity on melted through my fingers. My soul died. Barbie Kyagulanyi agamba nti buli kintu kyonna buli lwajjukira oba agamba nti akyajjukira bulungi akaseera kano buli kintu kye yali azimbidde emyaka bwe kyatulika ne kikka oba ne kiyiika. Agamba nti olunaku buli kitundu eky'obulamu bwe kyagwa ebbali. Agamba obulamu bwe bwasanguka and everything that I had carefully crafted just crumbled before my own eyes. Tina buli kintu kye yali abumbye n'ateekateeka kyonna kyayatika mu maaso ge. A fundamental reconstruction, a total overhaul, everything I knew happened in the blink of an eye. In that moment, everything I had built my identity on melted through my fingers. My soul died. Agamba nti buli kimu kye yali yazimbye okubeera nga buli kimu kiyiika mu lutemya lwa liiso bwe liti mu kaseera ako buli kimu kyasaanawo era ne kimiringuka okuyita mu ngalo ze. Agamba nti omwoyo gwe gwafa. For 3 months I have been facing the chaos of transformation. Agamba nti kati amaze emyezi 3 ng'agezaako okuyita mu kavuyo k'okulaba nti yeddabulula. This has not happened in isolation. I have experienced unconditional love and unreserved support. Agamba bino tebibaddewo nti abadde yekka wabula afunye omukwano ogwannamaddala wamu n'okubeera nti ayambiddwako bangi. Sometimes I look at myself in the mirror and can't seem to know who I am anymore. Barbie Kyagulanyi agamba nti ebiseera ebimu yeetunuulira mu ndabirwamu wabula n'atunula ng'alinga atakyetegeera. The bitter sweet part of all this is that I will never be the same again. Agamba nti ekisinga okuwooma ate oba ekisinga okukaawa kyekyokubeera nti taliddamu kubeera ye nate oba bwe yali nate. I have experienced pure sisterhood and I got to experience firsthand the true meaning of unreserved support in the chaos of fundamental change. I have learned to love more and in many aspects I am different. Agamba nti afunye obwasseruganda obutuufu okuva eri abanywanyi era alabidde ddala kye bayita okufaayo eri omuntu n'okumuyambako. Wabula n'agamba nti mu kavuyo konna okugezako okuba nti enkyukakyuka ey'omuggundu ebaawo
ayize okwagala mu buli mbeera era agamba nti ye nga Barbie Kyagulanyi Itungo muntu ow'enjawulo era akyukidde ddala. Bakira Barbie Kyagulanyi Itungo ng'amaze okuba nti awandiika obubaka obufaananako bwe butyo baawe muninkiniwe Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite His Excellency Bobi Wine. Obubaka buno yabukutte omukutu omugattabantu tulina ekigambo kye tuyita repost oba n'abuzzaayo wabula n'amuwandiikirako obubaka waggulu bw'abadde bwa bigambo 6 byokka. Yamugambye bw'ati, one day everything will be alright, nti olunaku olumu buli kimu kijja kutereera era kijja kubeera bulungi. Wabula wakati nga Bobi Wine agumya mukyala we Barbie Kyagulanyi Itungo, Jeno Muhoozi Kaine Rugaba bano yatulise n'asekerera basekereri. Era bwe bukeeredde nkya ya leero ng'enakusa omwezi 29 April omwaka 2026 obubaka bwaweereza Barbie Kyagulanyi Itungo awandiise bw'ati generali. Awandiise n'agamba nti nice effort Barbie. We are going to capture your useless husband. Whatever he does. All his fame is because of the president. It will be a different story soon. Jeno Muhoozi n'awandikira Barbie n'amugamba Barbie owandiise na akagero kawandiise ogezezzaako. N'amugamba nti naye ky'olina okumanya bawo tugenda kumukwata. Ayina ekigambo eky'obutabeera na mugaso kye yakozesezzaawo ng'ayogera ku wa Barbie Kyagulanyi, and that is Bobi Wine. Amugamba nti bawo atalina mugaso tugenda kumukwata. Oba akoze ekyo oba akola ki. Whatever he does. Namugamba nti ettutumu lyalina lyonna alirina lwa kubeera nti President Museveni. Amugamba nti all his fame is because of President Museveni. Namugamba nti kati nno emboozi ejja kutuuka. Oba Jeno Muhoozi amaliza wansi ng'agamba it will be a different story soon. Nti mu kaseera akatali kaawala emboozi ejja kubanga ekyuka. Bigambo bya Jeno Muhoozi nga akakasa Barbie Kyagulanyi Itungo. Amugamba nti byonna mu bikole naye baawo tujja kumukwata oyagala toyagala. Barabada replying eri emboozi oba the story oba okuddamu kwa Barbie Kyagulanyi kwabadde awandiise nga yejjuukiriza ebyo byamutuusibwako abasajja abawanvu n'abampi bwe baamusalako wali mu maka gaabwe emagere. Kati nno twabadde tuli awo gye buvuddeko. Reverend Canon Augustine Magala Musiiwuufu yavuddeyo n'abuuza naddala abatwala gavumenti eno generali naye nga mwali omukulembeze n'abasigadde n'ababuuza nti naye bantu mmwe Bobi Wine ye yabakola ki? Kale mukitubuulire. Wabula bino Reverend abyogera nga ali ku kituuti mu kaseera ak'okusumba endiga. Olwo owanuupu BW bagenda ne balumba amaka ge n'omukyala yakola ki? Njagala okubabuuza bannange mmwe bannabyabufuzi, Bobi Wine yakola ki? Benga bannansi, we are entitled to know. Twagala tumanye kye yakola. Tiyakola bwati tetuwaba tulumba amaka ge omukyala ne tumulumya abaana ne babeera mu kisa. Mu Uganda ey'emirembe. Ambo bya Reverend Canon Augustine Magala Musiiwuufu. Kati nno bwe tuvaawo ne tuddayoko mu paaliyamenti y'eggwanga nyaffe Uganda. Honorable Gilbert Olanya ono nga wa Clark South obanga MP wa Clark South wakati ku tteeka lya protection of the sovereignty bill eriri mu kuteesebwako yavuddeyo n'agamba nti gavumenti ssebo tubalaba lino etteeka mwalitegekedde Bobi Wine tewali muntu mulala. This law
is targeting very few individuals. And looking at the other paper now, you clarified. Yes. It means by this week or next week, the law will be passed. Aware that one of the opposition leaders now is out of the country, and government assumes that the opposition leaders who is out of the country may come back immediately and he may lobby huge amount of money. And what the government is fighting for, by the time Bobi Wine arrives to Uganda, the law should be in place. So you are targeting very few individuals, which is very wrong. Bigambo ebyayogeddwa Honorable Gilbert Olanya agamba nti lino etteeka bw'oba olyetegerezza lirina abantu baalubatu nnyo beriri mu kubanga litunuulira n'okwagala okubanga linyigiriza. N'agamba n'okugamba nti mu wiiki eno oba ejja nze nkakasa etteeka lino lijja kuba liyisiddwa olwa speed gye riri mu kulutambulirako. Kati wano yagambidde nti lino etteeka litunuulidde Bobi Wine gwe lyagala okukwata. N'agamba nti mukimanyi bulungi nti Bobi Wine ali bweru wa ggwanga, era mukimanyi nti alyeyo ali mu kulobinga oba okubeera ng'asaka obuyambi wamu n'akasimbi ak'okutambuza ebyobufuzi wano na wali. Kati mukimanyi nti ayinza okutegeka okuba ng'akomawo ng'okulayira tekunnaba oba nga kutuuse, wabula lino etteeka limwagala okuba nga mukozesa. Honorable Gilbert Olanya n'amaliza ng'agamba nti bannange ekintu kye mukola amazima gabeere naye ky'ekintu kikyamu. Kati bwe tuvaawo, by the look of things ebintu tebirabika bulungi. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa omukulu gw'olaba ku screen, ng'ono ye gavana wa banka enkulu ey'eggwanga oba giyite Bank of Uganda, omukulu gavana Michael Atinge Ago bwe yazze mu lukiiko lwa Parliament yavuddewo ng'alaga nti etteeka lino eritembeetebwa gavumenti n'abakulu ab'enjawulo li protection of the sovereignty bill lye baagala okuleeta, yagambye mmwe kye mwagala okuleeta temukimanyi. Nze nga gavana wa banka y'eggwanga lino etteeka sirikkiriza, ndiwakanya ne sekuwakanya yenna. Tuwulize ekigambo ku kigambo bya Lungereza, wabula era atalutegeera tujja kubivvuunula tukitya mukwano. Chairman, let me be very clear from the outset. This bill is about cross-border payments. And cross-border payments is about the balance of payments, because the balance of payments is a comprehensive record of all economic transactions between a country's residents and the rest of the world over a given period of time. It tracks the inflows and outflows of money from trade in goods, services, and financial assets. The balance of payments is divided into current account balance and the financial account, and of course the capital account. Now, what is the case of Uganda? The case of Uganda is that the current account balance has always been in the negative because our imports are far much greater than exports. So how do we close this? It's through financial flows. Financial flows into the financial account. And where these financial flows exceed the deficit in the current account, that's how we build reserves. Now, what is this bill doing? This bill is bringing restrictions into cross-border transactions, meaning that it is bringing restrictions on the inflows to this country. And we run a risk of reducing substantially the inflows into Uganda. And if we reduce these inflows into Uganda, it means that our current account is even going to widen. And with the restrictions, there will be limited inflows in the financial account, which is going to make it very difficult for us to finance the widening current account balance. So how then does the balance of payments balance? We are going to have a substantial depreciation of the currency because you need to make imports more expensive in order to equate imports to exports.
So this is the main risk of this bill. And also, it means that our capacity to build reserves, because now the flows in the financial account are reducing, we won't have an excess of financial flows in the financial account over the current account balance to build reserves. And Chairman, a country without reserves is not sovereign. Oyo ye governor wa bank enkulu eya Uganda, omukulu amanyiddwa nga Governor Michael Atenge Ego. Yannyonnyodde ebintu bingi nnyo omuntu owa wansi by'oyinza okubeera nti oyinza obutategeera mu bwangu oba okubifuna engeri gye yabinnyonnyoddemu, kubanga olulimi lwa byansimbi nnyo, wabula kambimenyemenyemuko tubyanguye. Gavana wa banka enkulu eya Uganda yagambye nti kabeere kiriya ku byonna byagenda okunnyonnyola. N'agamba nti etteeka lino lye baaleese libeera ligenda kutaataganya kyewandiise cross border payment, oba kankinnyonnyole direct nga bwe kiri, okusasuligana okw'ensimbi okuva ku boda eno okudda mu ndala, kale okuva mu Uganda tugeze za mu Kenya, za mu nsi eno, za mu nsi eri. Kanagamba nti essaawa zino bw'ogenda mu bya accounts, tugambe nti current account ya Uganda eri mu negative oba eri mu mabanja. Nagamba nti ekireetera okubeera mu mbeera efaananako bwetyo lwa nsonga Uganda eyingiza ebyamaguzi bingi nnyo wabula ng'ate byefulumya bitono nnyo. Kanagamba nti eggwanga oba banka enkulu ey'eggwanga n'abatwala ebyensimbi engeri gye basobola at least okukendeeza ku buzibu bwekyo bakikendeeza mu kye bayita financial flows, ng'ensimbi ziyingira n'okufuluma. Era n'agamba nti kati we wabeerawo kye bayita financial overflow oba omusimbi okujja ne gusukka obungi, ogumu baguteeka mu ze wandiise reserve oba amaterekero g'eggwanga. Kanagamba nti etteeka lino lye baagala okuteekawo li protection as a sovereignty bill lijja kubanga ebyo byonna biritaataaganya olw'ensonga inflows bajja kubanga bazitemyeko oba omusimbi ogwo ogutokomoka oguva ebweru. Kanagamba nti etteeka lino ligenda kuriskinga inflows oba okuleeta risk ey'ekika ekya waggulu ku musimbi oguyingira mu ggwanga. Era yamaliza ne statement yabadde gamba nti a country without a reserve is not sovereign. Nti singa tutuuka biri byonna byekunyonyedde ne bitaataagana ne tuba nga tetulina na reserve za ggwanga olw'ensonga olwedde etteeka lino lijja kitaataganya likikutule, kijja kutegeeza nti ne sovereignty gye bali mu kulwanirira oba obwetengereze bw'eggwanga bujja kuggwawo buggwi etteeka lino we linaayita okusinga ate okubeera nti bubeerawo. Kati nkozesezza olulimi n'entegeera eyaffe ey'ekintu kya wansi oba omuntu wa wansi okusobola okunnyonnyola ebyabadde binnyonnyolwa gavana wa banka enkulu ey'eggwanga. Era yagambye nti ensimbi ya Uganda ejja kunaabuuka nnyo singa banaaba bayisizza etteeka ne liteekebwa ne mu nkola erimanyiddwa nga protection of the sovereignty bill. Kati nno bwe tuvaawoko awo abasumba nabo baabukeereza nkokola okujja mu kakiiko ka parliament okubeera nga boogera n'okusaayo ebirowoozo byabwe ku tteeka lino li sovereignty oba protection of sovereignty bill, era nga Pastor Serwadda ye yabakulembeddemu. Observes that this clause may be potentially be in conflict with Article 29 of the 1995 Constitution of Uganda, which provides for public rights including freedom of association and expression. The clause risks being misinterpreted by the regulators since it's overly broad and ambiguous and may potentially be used by government to curtail ordinary business transactions, freedom of speech, and of course expression. The offense may also be used to criminalize free speech, including analyst reports, investor briefings, media commentary, research, whistleblowing,
or professional opinions on economic risks. It may also discourage truthful communication about vulnerabilities in the economy and government. Gambo bya Pastor Joseph Serwadda ku lwa Inter-Religious Council yannyonnyodde ensonga ez'enjawulo wagambira nti etteeka lino ate likontana n'amateeka agamu kugaabagibwa edda. Era n'agamba nti etteeka lino singa linaaba liyisiddwa, gavumenti eyinza okukozesa olukwesikwesi n'ebaako engeri gy'erukozesa okuyimiriza abantu okubaako byeyogera n'okuvumirira ku gavumenti eno. Ajja kujjukira muli mwaka waayiro nti singa oyogera ebigambo ebisobola okuba nga bitaataganya ekonome y'eggwanga ojja kusibibwa ate otange n'omutango oguzitowera ddala. Kati nno yagambye nti bino byonna gavumenti esobola okuba nti etteeka lino we linaaba liyise ejja kulyeyambisayo nga gavumenti okubaako engeri bwenyigiriza abantu abamu. Kati nno abanaabu oba ekitongole ekyo ekyaba broadcasters mu ggwanga oba ekibiina ekitaba ba broadcasters oba abaweerezebwa ebigenda ku mpewo ku TV ez'enjawulo nabo bazze okubeera nga bawaayo submission yaabwe, wabula bagambye nti basaba nesse kusaba yenna gavumenti ebayambe kale yo bw'eba eyisizza etteeka tegaana abama TV ne zi radio okubeera nti bafuna omusimbi okuva ebweru, era bo basaba etteeka lino teribanyigiriza, at least bo babakkirize bo ng'abama TV abamu obuvujjirizi munaye babujja bweru okubeera nti batuweereza ku mpewo. As a do or die, for lack of a better word, then we make proposals that, again, just like many others, I overheard the honorable member mention that everybody is asking to be exempted. Yes, the broadcasters are also asking to be exempted. Why? Because we are regulated. Actually, we are over-regulated, like I already alluded to. But in absence of the same, then there should be exceptional factors and exemptions that should be captured in respect to what amounts to promotion, what amounts to publication, and what aspects of promotion by the different sectors, like the broadcasters. You know, what is the qualification in respect to the same? And the threshold should be increased as well. 400 million is a transaction that over a financial year or over 12 months is very limited in terms of the current value of the money that we spend as far as transactions are concerned. Oyo yabadde akiikiridde abama TVs mu ggwanga oba ba broadcasters abaweereza ebigenda ku mpewo mu line efaananako bwetu. Bakira ababaka ba parliament ssebo mu lukiiko luno babaleetedde ssebo kooki abakookingi abayambeko ssebo okugolola ebinywa n'emibiri. Akakiiko ka parliament kano ssebo kalina eswaga, baasose ssebo kukolamu awo dduyiro okumalira ddala n'eddakiika 3 nga ne bapasa Serwadda mwebali wanika emikono katubale 3 4 tudde eno tudde eri okisanga mu parliament. Come together. 8, 9, 10.
14, 15, 16, 17, 18, 20. All of us lifting our palms. We count of 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Count, clap yourself. By the words I'm getting out of here. Mujjukira Bobi Wine lwe olunaku lwo lwasooka mu parliament y'eggwanga. Do you guys remember? Sibayo bakaseera kano bukajjukira. Dolaba ku TV bitisaamu naye ngera bw'omanyi tibwabawo olunaku olusooka so ngenda studyinga ngenda manyira embeera namubanga tono nange nja kubeera nga mwendi mu kiraasi ngera bwe nkunyonyodde nti bakozesa olulimi lwa kiroya nnyo mu ndowooza yange lwa kikoloni nnyo so nyina okutwala obudde okubyandastandinga ensonga ze njagala okwogerako nzimanyi ebintu abantu biruma abantu bange mbimanyi naye njagala njige engeri gye bapresentinga mu palamenti baleme kunkwata nsobi nti okay wadde obadde oyogera ku kituufu naye tokyogedde mu lupalamenti olupalamenti nalwo njagala nsoke nduyige ensonga mbere nga nzittanya mu lulimi lwennyini ne mu nyanjula yennyini gye baagala nzanjulemu. Karibanya kulumanga bado. You done? Yeah. You good? Yeah, man. All right. Peace out. Ale, nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza
mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.